Hello children, welcome to A-Level General English lessons. I hope that you can remember we started doing unit 3 and we did the first part of that unit. අපි unit 3 එකේ පළවෙනි කොටස කියෙව්වා. And we read a very good essay. අපි හොඳ රචනාවක් කියෙව්වා. And also we learned how to write a good essay with the example essay given in the book. පොතේ දීලා තියෙන relationships ගැන හොඳ රචනාවක් කියවලා රචනාවක් ලියන විදිය අපි ඉගෙන ගත්තා. right. අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඒ රචනාව ආශ්‍රයෙන් ඔබට දී ඇති ප්‍රශ්න, ඔබට දී ඇති activities, ක්‍රියාකාරකම් in the textbook. In your textbook there are some activities given. So we are going to do them now and we are going to study them now and also do all these activities and I am going to help you for that. අපි එහෙනම් අද ඒ කොටසින් පටන් ගමු. Now read the first few paragraphs of the essay and answer the questions below. අපි දැන් කලින් කියවපු essay එකේ ඡේද ටිකකින් මෙන්න මේ questions ටිකට answer කරන්න ඕනේ. Match the word or the expressions with the correct meaning, the grammatical category of each word as it is used in the essay is also given. So these words are found. මේ වචන ටික ඔයාලට essay එකේ ලැබුණා. ඒකේ grammatical category කියන්නේ දැන් formal කියන්නේ මොකද්ද? grammatical category එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ adjective එකක්. adj දාලා තියෙන්නේ. And intimate relationship. Intimate, it's an adjective. A romantic relationship, it's an adjective. Significant, it's an adjective. To form a relationship, it's a verb, kriyapadaya. And probably, that is also adjective. Respect, it's a noun. You found it in the essay. මේ රචනාවේ ලැබුණු වචනයමයි. And to be in love, to fall in love, that is an expression, right? And distant, adjective. To precede, it's a verb. So these are the words that you found in the essay. Then now you have to match these words with these expressions. මේ ටිකට දාන්න ඕනේ. මොනවද මේ වචන? Right, now let's see. To start or to develop a relationship. To start, පටන් ගන්න, or to develop, වැඩි කරගන්න, relation සම්බන්ධතාවයක් වැඩි කරන්න. ඒ අර්ථය දෙන වචනය. What is it from here? Yes, to start, it a formal and intimate relationship, a romantic relationship, significant. To form a relationship, to start a relationship, to form a relationship, then you can tell number 5. To form a relationship, we can write that word. Then for the first one, word or expression, I'll just tell the number. You can write the word. The වචන තියෙනවා ආගේ textbook එකේ. I'll write only the number. Then it's easy for you. That means to start a relation, to form a relationship. Then likely, what is the word giving same meaning? Likely, wage. Yes, out of these words, likely means, is it formal? It's like probably. Word number 6, you can say. And important, find the word important. වැදගත් කියන එක. Very. Is it precede, distance, respect? Which one? Very significant. Word number 4. And extremely close or sexual. Extremely close, ita sameepa, or sexual. And so that sort of words. So then which word is actually? So now
romantic relationships and intimate relationship. Romantic relationships ඉතාම හොඳ close සමීප ඇසුරක් ගන්නවා. Intimate relationship is going beyond that with the sex. So we can call number 2, right? So number 2 is extremely. A relationship එක extreme ඊටත් එහා ගිහිල්ලා close with the sex. And to get or start getting, to get ලබා ගන්න or to start getting ලබා ගැනීමට පටන් ගන්න or very strong feelings of romantic love for someone. Romantic love for someone කෙනෙක් ගැන තියෙන ගොඩාක් සමීප ඇසුරක් ලබා ගන්න ආදරයක් ඇති වෙන සුවදත්වයක් ඇති වෙන ඒ වගේ තේරුමක් එන වචනේ. Right, with the same word you can say romantic relationship. That is number 3. And to come before, and you found one word there, precede. Now sometimes marriage precedes love කියලා කිව්වේ ඡේදේ. ආදරයට කලින් marriage ඉස්සෙල්ලා marry කරනවා පසුව love. Then precede, number 10. Then official or serious. Official or serious. What is the word? That can be formal, number 1. And not close, reserved or not friendly. Not close, එච්චර සමීප නෑ, reserved වෙන් වෙලා, right, කොන් වෙලා. And not friendly, friendly නෑ. ඒ වගේ අදහසක් දෙන්න. Which word? And distant, number 9. Admiration, අගය කරනවා, right? To have a high opinion of someone. කෙනෙක් ගැන high opinion, ඉතා ඉහළ කොට ඉහළින් අදහස්, ලොකු අදහසක් තියෙනවා. High opinion. Respect, ගරුත්වයක් තියෙනවා, ඉහළ ගරුත්වයක් තියෙනවා, respect එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අදහසක් එන වචනේ. Yes, is it respect? Number 7. And the last one, you can easily, more than a friendship, a relationship based on love. More than a friendship. Friendship එකට වඩා පොඩ්ඩක් එහා ගිය. Based on love. What? The final, be in love, to fall in love. That is number 8. I just put the numbers here, number of that word. ඒ වචනේ අයිති අංකෙ දැම්මේ. පාට පොතේ තියෙනවා. ඒ වචනේ ලියාගන්න පුළුවන් මෙතන. Right. So I hope that you could do that activity, and with that you remember these words and the meaning. ඒ වචන, ඒ වගේම මේ තේරුම පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේකම. And let's move to the next activity. Are the statements below true or false? මේවා true or false? Right or wrong? True means right, correct, ඇත්ත. False, බොරු, that's wrong. Let's see one by one. According to the essay you read, අපි කියවපු essay එකට අනුව, right? We can be close to our family members but not to our friends. We can be close to our family members but not to our friends. Friends ලට close වෙන්නේ නැහැ. essay එකට අනුවයි අපි සැබෑ ජීවිතේ. Is it true or false? No, we can be close to our family members and we can be close to our friends as well, no? So then this one is false. We can make friends only when we are adults. We can make friends ලා ඇති කරගන්න පුළුවන් only when we are adults. අපි වැඩිහිටියෝ වුණාම විතරයි, not in childhood. True or false? It's false. You can easily understand.
And the next one, we can make friends at school and at places of work. We can make friends at school. පාසලේදී friendship ඇති කරගන්න පුළුවන් and also work. වැඩ කරන තැන. True. Formal relationships are shared by people who dislike each other. Formal relationships are formed. Formal relationships dislike each other. එකිනෙකාට කැමති නැත්තම් ඒගොල්ලෝ එක්ක තමයි අපි formal relationships. Formal relationships ඇති වෙන්නේ කොහෙද? In the field of work. වැඩ කරන තැන එහෙම නේද? ඒතර කැමති හෝ අකමැති we have relationships. එහෙනම් මේක කියන්නේ formal relationships are formed, shared. Formal relationships are shared by people who dislike. Dislike without නෙමෙයි. Wrong. It is wrong. So then it is false. According to some cultures, husbands and wives should hate each other. සමහර cultures වලට අනුව husband and wife hate each other. එකිනෙකා hate කරගන්නවා. ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එකිනෙකාට වෛර කරනවා. Is it true? No culture tells like that. It is also false. And next, we have an interesting relationship with our life partners. We have an interesting relationship වැදගත් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කායකද with our life partners සංග. That's true. That is for you to just get a better understanding about this relationship. Fine, very good. And then let's see the next one. Once again, you have to match these words with the expressions, right? Now read the rest of the essay. Essay ki ithuru tika kiyavala match the word or the expressions with the correct meaning. The word and the expression මේකේ තේරුම් ටික ඊළඟට දෙනවා. Grammatical category of each word. ඒ වචනේ මොන වගේ එකක්ද කියන එක අර as we said earlier අපි කලින් කිව්වේ each word as it is used in the essay. Essay එකේ තියෙන විදියට අනුව is also given. That for example here abusive, what is it? It is an adjective. In isolation, it's an expression, right? So likewise it is given within brackets. ඒකත් මේ brackets අස්සේ දීලා තියෙනවා. අපි කලින් කතා කළා වගේම. And these words are found in the last 4 paragraphs of the essay. Last 4 paragraphs ටිකේ තමයි මේ වචන ටික තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු මේ වචන ටිකේ තේරුම මොනවද කියලා. Right, what are the words? First we'll read and see. Abusive, in isolation, self-esteem, positive, the very opposite, negative, altogether, blessing, depression, to demonstrate our affection, to demonstrate our affection, acquaintances, nurturing, disrespect, over the course of expression, over the course of, right? So these words, and there's a little number mistake here. It should be 11, 12, it should be 13, and it should be 14. In your book you find that is a printing mistake, and you can see that even in your book. Right, now let's see බලමු අපි නම් මේ වචන ටිකට මෙන්න මේ expressions ටික. For example, good or beneficial. Good, beneficial, වාසිදායක කියවෙන තේරුම එන වචනේ මොකක්ද මෙතනින්? Yes, select from here. Yes, acquaintance, nurturing, disrespect, altogether, negative, in isolation, self, positive,
the very opposite, and good and beneficial හොඳයි ඒ වගේම වාසිදායකයි, and it could be like blessing, right? Number 8, we'll put the number right there, and let's see, putting in this way, bad and damaging. Bad and damaging, it is bad, නරකයි, අපිට damage කරනවා, that sort of an idea. It could be abusive or negative, and altogether blessings, depression, and so abusive, negative, and depression. So out of these 3 you have to select, of course, right? Demonstrate our affection to disrespect over the course of nurturing. So මේ ටිකේ තේරුම් අපි ඡේදය කතා කරනකොට කිව්වා, මේ ටිකෙන් දැන් අපිට ටිකක් ක්ලෝස් හරි හිතෙන්නේ මේ depression, abusive, negative නේද? අපිට හොයන්න තියෙන්නේ bad and damaging. ඒ වගේම තේරුම් තියෙන තව මොනවද තියෙන්නේ බලමු. So when you do an activity, sometimes maybe in your exam එකෙත් මෙහෙම එන්න පුළුවන්. At once you will not be able to decide. එහෙම වුණාම Tamanට පහසු එක තෝරගන්න. Now for example here, now maybe let's read the other things and see. Taking care of, helping to develop. Taking care of, අපි රැක බලා ගන්නවා. Helping to develop, අපි දියුණු වෙන්න උදව් කරනවා. Now that sort of words you know it. ඒව ටිකක් lazy. Something that brings extreme happiness and luck. Extreme happiness. තාත් සුවිශේෂී සතුටක් ලැබෙන and සහ වාසනාවක් ගෙන දෙන. And being violent in words or action. වචනින් හෝ ක්‍රියාවෙන් violent, ඉතාම දරුණු වෙන. Right? And the opposite of respect. Respect කියන එක අනිත් පැත්ත. Opposite. විරුද්ධ පැත්ත. Believe in your own abilities and values. Believe, විශ්වාසය, in your own abilities, තමන්ගේ හැකියාවන් ගැන තමන් පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය. A mental illness caused by stress and anxiety. Mental illness, මානසික රෝගයක්, caused by anxiety. Stress and anxiety, stress taking. තමන්ට මානසිකව ඇති වෙන බලපෑම්. අර මගේ ආතතිය, depression. During, කාලය තුල. People you know but you are not friends with. You know, හඳුනනවා නමුත් friend not friends. යහළුවෝ නෙමෙයි නමුත් හිතවත්කම දන්නවා. And completely, සම්පූර්ණයෙන්. The complete opposite, සම්පූර්ණ විරුද්ධ පැත්ත. To show or display, පෙන්වන්න හෝ ප්‍රදර්ශනය කරන්න. To be alone, far away from other people. හුදෙකලා වීම, far away from other people, අනිත් අයට වඩා ඈත්ව සිටීම. දැන් බලන්න මේවෙන් now, so when you get, sometimes maybe in order you can't at once go on putting the numbers or the writing the words. එක පිළිවෙලට ටටක් ගාලා දාගෙන යන්න බැරි වෙන්නේ. මේක මෙහෙම එකක් පහසු ටික ඉස්සෙල්ලා කරන්න. දැන් මේක බලපු හැටි මොහාට තේරෙන වචන තියෙනවා මෙතන. මොනවද? So then blessings වගේ ඒවා, depression, positive, self esteem එහෙම ආවා. Now let's see self esteem number 3, what is it? තමන් ගැනම තියෙන, right, something that brings believe in your own abilities and value. තමන් ගැනම තියෙන විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය, and so values. That is number 3, self esteem. It can be easy. Let's see the easy ones, right? Likewise, there's another one, negative. Altogether, this is very easy. Altogether, කියන්නේ ඔක්කොම, completely. All right, that's number is number 7.
Now let's put these easy ones like this. So in the exam also you can do this one. And the complete opposite, සම්පූර්ණ විරුද්ධ පැත්ත කියන එක. Yes, the very opposite, right? Number 5. Very simple. So you can complete opposite, that is number 5, the very opposite. And during, it's also very easy word. During means now throughout. Positive, abuse, negative, acquaintance, nature. All together. In isolation. හුදේකලා ඒකටත් ලේසියෙන් වචන තිබුණා. Yes, in isolation, හුදේකලා, to be alone, right? So then isolation, number 2, in isolation, to be alone. So number 2. And in the same way, taking care of, helping to develop, they are very easy. Something that brings extreme happiness, to bring violent in words and action, that is abusive, number 1. Violent and ගොඩක් දරුණු, number 1. being violent, number 1. So then the opposite of respect, ඒ වගේ ලේසි හොයාගන්න. opposite of respect කියන එකේ විරුද්ධ පැත්ත. And disrespect, respect, disrespect. So very easy to, so that is number 12. It should be 13. Now in your book it is 14, no? You may correct it, right? We'll put it as 13, number 13. Opposite of respect. Yes, but it's number 13. And now what are the words now remaining? A mental illness caused by stress and anxiety. මානසික රෝගයක් ඇතිවන මොකද්ද? anxiety එකකින් ඇතිවෙන. stress, anxiety, that is depression, number 9. Right, number 9. And now what are the words remaining now? During, people you know but you are not friends with, not that much friendly with. You know, දන්නවා නමුත් friendship එකක් නැහැ. That sort of meaning you found in acquaintances that you know, number 11. Right. So now only few words are remaining. Then වචන කීපයක් තියෙන. Then ඊටු ටික ලේසි හොයාගන්න. So you can use that sort of a method. Do the easy ones. ලේසි ටික ඉස්සෙල්ලා මේව කරන්න. ඉස්සෙල්ලා match කරගන්න. You can here to write the word here. මෙතන වචනේ ලියන්න. මම වචනයට අදාළ අංක ලිව්වේ. You can look at the book and write. And the next one, what are the remaining words? To show or to display. පෙන්වන්න නැත්නම් during, the next one. And bad, damaging, taking care of, helping to develop, something that brings extreme happiness and love. Now yes, nurturing, number 12. It's very easy. Let's see what it is. And nurturing, taking care of, helping to develop. Nurturing, its number is number 12. So we can take this one. Now little by little, now remaining bad, damaging, and something that brings extreme happiness. And that is blessing, number 8. Blessing. And only 2-3 words remaining now. During, to show, display,
and bad damage. And yes, so then over the course of the remaining words, right? And to demonstrate our affection, to demonstrate means to show, pen one. It was there, same word there. To and to damaging and during and to show. Here look, one word is remaining, so then you can easily get that word to show, to demonstrate, number 10. And now only two words are remaining, that is bad and damaging, and the words during. So then we'll have a look at, so in this one, so when you put those numbers or when you write those numbers to the words that you wrote, you can just tick or cut it off, then it is very easy. So we have used these words, this one in isolation we put, self-esteem we put, the very opposite we put, this one depression, blessing you will put together, and acquaintance, okay, nurturing, and over the course of, right? Let's see now the remaining words. During, now over the course of, number 14, and the next word remaining is bad or damaging, and it can be negative, right? That is number 6. Depression, that is mental illness, we have put. Then number 6, negative, bad or damaging, number 6. So in this way, right now, this kind of a thing, sometimes you will get questions maybe to match the meanings or maybe to order a certain process. So but first what you have to do is do the easy ones, then the rest you can easily put it, and whatever that word that you put, you can just put a tick so that you can separate the words remaining. So then, as these are in 2 slides, of course I had to go forward and backward, forward several times. But in your book, in your paper, you have them in one paper. It's very easy. At once you can look at it and write. So it is not like in these 2 slides. So then මේ වගේ එන්නේ පේපර් එකේ එනකොට එතනම තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්, ලේසියෙන්ම ලකුණු කර ගන්න පුළුවන්. Let's look at the next one. Read the questions and find the answers to them in the last 4 paragraphs of the essay. Last 4 paragraphs of the essay. Essay ke last 4 paragraphs tika කියවලා and find answers for these things. Now I hope that you can remember the last 4 paragraphs, and if you can turn the pages of your textbook and see it. Then textbook එකේ අන්තිම paragraphs ටික බලන්නේ essay එකේ අපි relationships ගැන කියවපු essay එක. So then answer the first one. What kind of relationships can bring us happiness? What kind of relationships? මොන වගේ relationships ද අපිට happiness සතුට ගෙන දෙන්නේ? Now these are the last 4 paragraphs. Now let's see whether we have that answer here. Now relationships can bring positive or negative. Can be positive or negative. So what kind of relationships? Now positive relationships can be very loving and nurturing. In such relationships, we care for each other. එතන කියවෙනවා. Then what kind of relationships bring us happiness? අපිට සතුට ගෙන දෙන්නේ මොන වගේවද? Positive relationships. So you can easily, now there are 2 kinds of relationships, positive and negative.
ඒකින් අපිට සතුට ගෙන දෙන ඒවා positive relationships. So you can easily find the answer for the first question. What kind of relationships? Positive relationships. What is bad about abusive relationships? What's bad about abusive relationships? සමහර relationships තියෙනවා bad. ඒකේ මොකද්ද තියෙන නරක? ඒ නරක relationships. It is there in one of these paragraphs. Last 4 paragraphs. And so then now if you look at this paragraph here, you see when a romantic relationship begins, starting that paragraph is their last part. But when romantic relationships is in trouble or when it ends, we feel very opposite. So then you feel the opposite. You don't feel happy. සතුට ඒව ගෙන දෙන්නේ නැහැ. So that also and this paragraph itself, you find the answer for that. Our question, what kind of relationships bring bad? Now have a look at the question again. What is bad about abusive relationships? We are talking about this. Now it is clearly mentioned in this here. On the other hand, we might form relationships that turn out to be abusive. The same word you find here. එහෙනම් ඒකේ තියෙන නරක මොකද්ද? It can damage self-esteem. It can damage self-esteem. අපේ self-esteem එක, අපේ ආත්මගරුත්වය සියල්ල විනාශ කරන්න පුළුවන්. And also and even cause depression. අපිට depression කියන එක ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒක මානසික ආබාධ, මානසික පසුතැවීම ඇති කරන්න පුළුවන්. So that is the bad about it. So then answer for the second question you found in this paragraph. Third question, do relationships always develop at the same speed? Do relationships always develop at the same speed? එකම වේගයෙන්ද relationships develop වෙන්නේ? නෑ, සමහර ඒවා very quick. Some it takes months and years. So then answer for this one can be answer, short answer you can give no. The reason is not asked. හේතුවක් අහලා නැහැ. Simple short answer you can give no. Relationships, some relationships takes months and years. Some develop very quickly. සමහර ඒවා ඉතා ඉක්මනින් ගොඩනැගෙනවා. So you found it that in the essay. Next one, friends will always remain friends. Friends always remain friends. යාළුවෝ හැමදාම යාළුවෝ විදියට ඉන්නවා. Nothing more. ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. Find the sentence in the essay that either agrees or disagree. ඒකට එකඟ වෙන හෝ නොවන. With this statement, make කියමන. What is the statement? Friends will always remain friends. මිතුරු හැමදාම මිතුරු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එකඟ වෙන හෝ නොවන වාක්‍ය you have to find from the text. In which paragraph do you find that? Friends will always remain. හැමදාම මිතුරු විදියට ඉන්නවද? No, sometimes that might break down. සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So then ඒ වගේ අදහසක් දෙන මේ ඡේදවල තියෙන එක තැනක. Yes. But when romantic feelings, when romantic relationships in trouble or when it ends, අවසාන වුණාම, so this part tells that it won't remains the same. හැමදාම මිතුරු විදියම ඉන්නේ නැහැ. සමහර වෙලට ඒව කැඩෙන්න පුළුවන්. So then this one tells the answer for this. මේකට එකඟ නොවෙන්න you can give that as the answer. And the next one, what kind of relationships can affect our emotions? What kind of relationships affects our emotions? Emotions වලට බලපාන්න පුළුවන්
relationships මොනවද? Is it positive or negative? Actually the negative relationships, right? And you found that in this paragraph. And positive, and here again the negative relationships actually affect our emotions. Positive relationships, good. And the next question, can human beings generally live on their own, in your opinion? Yes, can human beings generally live on their own? And can they live alone? තනියම ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? In your opinion, ඔබේ අදහසට අනුව, give reasons for your answer. That of course you have to give your answer. Can people live? Can human beings? Can we? Can you? ඔබට පුළුවන්ද තනියම ජීවත් වෙන්න? Yes or no? If yes, tell the reason. If you say no, tell the reason. Right? That depends on what you think and how you think. ඔබ හිතන විදියට ඒ ආන්සර් එක. සමහරව ඔව් කියලා ඒකට ගැලපෙන්න තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සමහරට no කියලා you can give facts. So anyway, give your reasons. Okay, just try it out. That depends on the way you think. ඔබ හිතන විදියට එකිනෙක ආන්සර් එක වෙනස්. Okay, try these questions also, right? And the next one, after reading all these things, in groups of 5 or 6, read the essay again. Read the essay once again. ආයිමත් කියවලා essay එක. Now discuss more points and examples that you can add to each paragraph. මේ එක එක ඡේදයට තව මොනවද කරුණු එකතු කරන්න පුළුවන්? In the essay, write them in the following table next to the relevant paragraphs summary. A few are done for you. Now in your essay, in the essay that we read, අපි දැන් කියවපු essay එකේ කරුණු ටිකක් ලියවිලා තියෙනවා. ඒකට ඔබට හිතෙනවද තව කරුණු එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා? ඒ පුළුවන් නම් අන්න ඒ ටික එකතු කරන්න. මේ example එකක් දෙකක් දීලා තිනවා. In the first paragraph, here introduction එකේ, the first and the closest relationships we form are usually with our parents and other family members. ඒකට තව එකතු කරන්න පුළුවන් නම් a child who is brought up by his older sister will love her like a mother. Right? So ඒ වගේ තව මොනවද එතනට දාන්න පුළුවන් කරුණු? With older sister, right? එයාගේ child who brought up by his older sister, අක්කා ගාව හැදුණු ළමයි, will love her like a mother. සමහරට අම්මා නැතුව එයාගේ අක්කා ගා, ඒක ලොකු අම්මා ගා, පුංචි අම්මා ගා. Sometimes there are occasions like that. Then the child start loving or build up the relationship just like with the mother. අම්මා සමග තියෙන relationship එක වගේම relationship එක ළමයා එයාත් එක්ක ඇති කරගන්නවා. And also in the same way, sometimes adopted parents. Adopted means there are some parents with no children. සමහරට දරුවෝ නැති couples ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ adopt කරගන්නවා. That means අරන් හදාගන්නවා කියන්නේ. වෙන කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් අරගෙන එයා දරුවෙක් වගේ හදාගන්නවා. එතකොට ඒ අතරේ the child starts building up a relationship just like with his or her own mother and father. එයාගේම දෙමව්පිය මව සහ පියා සමග වගේම මේ දෙන්නගේ relationship එක ඇති වෙනවා. Or else maybe in an accident එකකින්, or maybe natural disaster, maybe flood or earth slips, right? Different things. ඒ වගේ එකකින් නැති වෙනවා. එතකොට ඊළඟ හදාගන්න කෙනත් එක්ක develop that.
So that sort of things also can be added in this way. So you write them here, and extra information to make this essay better. රචනාවට තව කරුණු එකතු කරන්න. And we make friends throughout our lives. We make friends throughout our life. අපේ ජීවිත කාලය තුරාම මිතුරන් නැති කරගන්නවා. ඒකට තව කරුණු මොනවද? We can laugh and cry with our friends. සිනා වෙන්නත් පුළුවන්, අඬන්නත් පුළුවන්. And what are the things that you can do with the friends? You can add some more. For example, one is this. Another one, we can play with our friends. We can play any games. We can, yes, play or study. So anything that you can do with your friends, you can include. යාළුවොත් සමග කළ හැකි දේවල් දාන්න පුළුවන්. Or else you can travel, right? So in that way, so we can travel with friends. So you can add those things into that paragraph and make the paragraph bigger. ඒ ඡේදය තව ටිකක් ලොකු කරන්න පුළුවන්. ඒතර වචන සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද උසස් පෙළ විභාගයේ රචනාව maybe 200 words you have to write. වචන 200ක් 250ක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. උසස් පෙළ දරුවෙක් විදියට. So when you go for higher studies, you will have to write more than that. So then this will be a good practice. So then when you have some facts, how to make it a bigger. කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ තව කරුණු එකතු කරලා ඒකට අදාළ කරුණුම දාලා ඡේදය තව ටිකක් විශාල කරගන්න. Right? Now let's see the next one. A very special relationship is shared between a husband and wife, or a girlfriend and a boyfriend. So this is what is given in the paragraph. දැන් ඡේදය දීලා තියෙන්නේ මේ ටික විතරයිනේ. මේකට තව කරුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. What kind of things you can add? You add there, right? Special relationship shared between these two, husband and wife. Special relationship. And what can they take care of each other. They love each other. They look after each other. They help each other. අන්න ඒ වගේ කරුණු මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Then here of course relationship between the husband, girlfriend and boyfriend. What can they do to have this special relationship? You can add those things. They take care of රැක බලා ගන්නවා. Right? Help each other, respect each other. So ඒ කරුණු ඇතුළත් කළා you can include something in the paragraph and make the paragraph a little more bigger. And also the next paragraph, there are relationships that are not very close. We have such relationships too in our lives. අපි ජීවිතේ close නැති relationships මොනවද? ඒ වගේවට example එකක්. Right? Now some are given in the essay. essay එකේ කීපයක් දුන්නා. The relationship between the teacher and the students, or the principal and the students. And what else? You can write another example. Maybe if you are a businessman, the relationship you have with the customer, right? ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. Or else maybe that relationship that you have while traveling to your work. ගෙදර ඉඳන් ඔෆිස් එකට යන කාලේ අතරමඟදී හම්බ වෙන මිතුරන් සමග. Maybe in the bus or in the bus hall, town, right? You meet people, you have some sort of acquaintances. සුහදකම් ඇති වෙනවා. But it is not very close, it is with a distance. So you can mention those things. අන්න ඒ වගේ මිතුදම් ගැන මෙතන කීපයක් කියන්න පුළුවන් example එකක් දෙකක්.
So just telling a fact is not enough. To confirm, you can give an example. යම් කිසි කරුණක් රචනාවකදී කිව්වම මේක තහවුරු කරන්න උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා කියන්න පුළුවන් මෙතනට, right? And there are good relationships and bad relationships which can have good effect or bad effect on our lives. අපේ ජීවිතයට හොඳ වගේම නරක ගෙන දෙන relationships. You can give some examples. Maybe from your life, maybe through stories, through examples, and give some example, right? What gives you good effect and bad effect. And as you did earlier with examples, මොනවාරි උදාහරණයක් දෙන්න. ඒකට සම්බන්ධව, right? And also relationships can grow very quickly or very slowly. They can also change. Relationships ඉක්මනට ගොඩ නැගින්නත් පුළුවන්. හරි slow connections. ගොඩාක් කාලයක් ඇසුරු කිරීමෙන් ඉතා සමීප සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා. සමහර ඒවා quick. ඒ වගේම break down වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කිව්වට මදි එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක්. ඒ වගේ example එකක් you just include here, right? So that you are writing the paragraph with the meaning. Just giving the fact. නිකං කරුණ කිව්ව විතරක් මදි. කිව්වට you can give example. Then it is very clear. ඔබ කියන කරුණ එතකොට තහවුරු වෙනවා. So add some more. And romantic relationships can make us feel very happy. මිත්‍රශීලී. But they can also make us feel very sad when they go wrong. So some friendships make us very, very happy. Also, if it is broken, if it goes wrong, ඒක වැරදි පැත්තකට ගියොතින් එතනින් අපිට very sad, අපිට බොහෝ දුක් ගෙන ඉන්න පුළුවන්. Example, you overtrust somebody. ඕනවට වඩා විශ්වාස කළ සමහරට හුඟා කුළු පගමිතු දම් ඇති කර ගන්නවා. When a little thing goes wrong, all collapse. පොඩි දෙයක් mistake වුණාම සියල්ල අවසන් වෙනවා. ලොකු දුකක් ගෙන දෙනවා. ඒ වගේ ඒවට example එකක්. ඒ වගේ some more explanation. තව ටිකක් විස්තර. මෙතන කිව්වොත් ඔයාගේ ඒ ඡේදය මේ කරුණ නිකන් කිව්වා විතරක් නෙමේ ඒ කරුණ තහවුරු වෙනවා. So when you write an essay, just forwarding a fact is not enough, and you have to, if you can elaborate on it, ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන්න. නිකන් කරුණක් නිකන් කිව්වට මදි. ඒක තහවුරු වෙන්න example එකකින් තව විස්තරයකින් කියන්න පුළුවන් නම් there your writing becomes perfect. Remember that fact in writing essays, right? So then I hope that you can add some more things for each one of these paragraphs that you find in your textbook. දැන් මේ තියෙන textbook එකේ ඒ කරුණ වලට තව දේවල් ඇතුළත් කරලා තව ලස්සන දිග රචනාවක් ලියා ගන්න පුළුවන්. Then the conclusion given in the text is also perfect, and if you wish any idea to be included, ඒකට තව ඔබේ අදහසක් ඇතුළත් කරන්න එහෙම පුළුවන් නම් හිතෙනවා නම් you can do it. That's fine. And then, do you agree with the statements below? මේවා සමග agree. Do you agree? එකඟද or not? First discuss with a friend. ඉස්සෙල්ලා යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන්න. And then share your opinions with your class. First discuss with your friends and then share your opinion. ඔබේ opinion අදහස් යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. බෙදා හදාගන්න. Try to give reasons. Just telling is not enough. Give reason. හේතුවක් කියන්නත් ඕනේ. 1. I am closer to my mother than to my father. Yes. Do you agree? What is your idea? You are closer to your mother than to your father?
closer to mother. අම්මට ගොඩක් සමීපයි තාත්තට වඩා. You can tell that if you say yes, tell the reason. And when you tell the reason, start with this. Because මක් නිසාද? I am closer to my mother. අම්මට ගොඩක් සමීපයි than to my father. තාත්තට වඩා. Because she always listens to me. Because father is not at home most of the time. මොකක් හරි හේතුවක්. තාත්තා ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර නෑ. සමහරට වැඩිපුර රැකියා ස්ථානයේ එක්ක පිටරට. Mother is the one who is always with me. මාත් එක්ක නිතරම ඉන්නේ අම්මා. So I am a bit very closer than to my father. අම්මා එක්ක ගොඩක් සමීපයි තාත්තට වඩා. So likewise, give a reason. Right? Or else you can disagree. Do you agree කියලා නහන්නේ? එකඟ නොවේ නම් no. සමහරට වාක්‍යනවා no, I am very closer to my father than to my mother. තාත්තට එක්ක හුඟක් සමීපයි අම්මට වඩා. Then if you tell that, you also have to give a reason. ඒකට පොඩි හේතුවක් කියන්න. So that depends on the choice of yours. The second one, my best friends are the ones I made in my primary school. My best friends are the ones I made in my primary school. Grade 1, 2, 3, 4, 5. Primary grades. පුංචි කාලෙදී ඇති කරගත්ත අය තමයි මගේ best friends ලා. Not the friends that I made in my O level or A level classes. So that depends, right? According to you. එහෙම ඉන්නවා නම් you can tell, and my best friend, I met him or her in grade 1 or grade 2, and we are from the same village. හේතු කියන්න පුළුවන්. ඒක තව ටික විස්තර කරන්න පුළුවන්. Go on explaining. And the next one, there are no cultural differences. Cultural differences, එක එක සංස්කෘතින්ගේ වෙනස්කම් නැහැ when it comes to falling in love. ආදරෙන් බැඳෙනකොට. Any human being can fall in love. ඕනම human being කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් මිනිසෙක් ආදරෙන් බැඳෙනවා. Whether their culture allows it or not. Culture එක allow ඉඩ දුන්නත් නැතත්. So is it true? Do you agree? එකඟ වෙනවද නැද්ද? If you agree, you can say yes and tell the reason. Yes, I have seen a couple. One in Sinhala got married to a Tamil or Muslim or burger, or else with another person from another country. අපේ රටේම වෙනත් ජාතියක් සමග fall in love and got married. Or maybe with another person from another country. Totally different. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. So you can give those examples and tell, explain it. Right? And only young people fall in love. තරුණයෝ විතරයිලු fall in love. ආදරෙන් බැඳෙන්නේ. Old people don't understand love. Do you agree? Old people, වයසක අය දන්නේ නැහැලු love කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Do you agree? එකඟද නැද්ද? Tell your idea. If you say yes, give examples. Give reason. If you say no, නැහැ කියනවා නම් නෑ එහෙම වෙන්න බෑ. I have seen a couple 95 years old or 100 years old still living together very happily. අවුරුදු 90 ගානක් වෙන ජෝඩුව තාමත් හරිම ආදරෙන් ඉන්නවා. සමහරට පත්තරේ එහෙම තියෙනවා නේද? පින්තූර එහෙම තියෙනවා තමයි. Sometimes maybe on the road they have no anything, property and other, but they have the love. කිසිම වත්කම් ගෙවල් දොරවල් වත් නැහැ සමහරට. They are on the road
but they live together. හොඳ සතුටින් හිත සතුටින් ජීවත් වෙනවා still together with the partner. So that is love. Then how can you say that they don't understand love? ඒ වගේ example එකක් දීලා you have to explain it, right? Take examples from the society, from your experience, anything. I will never marry for money. You agree or not? Disagree? එකඟද නැද්ද? I will never marry for money. සල්ලි වලට මං විවාහ වෙන්නේ නැහැ. Tell your idea. I will never marry for money because කියලා වගේ හේතුව කියන්න. Sometimes maybe you agree or you disagree. Money cannot do anything. Money cannot do everything. සල්ලි වලට හැම දෙයක්ම කරන්න බෑ. කියලා හේතු මොන හරි කියන්න. ඔබට හිතෙන දේ. Or someone says සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් no, money can do everything. Some may say no, money cannot do everything. So that depends on person to person. එක පුද්ගලයා හිතන විදියට අනුව වෙනස්. Whatever you feel, tell in your own words. No marriage is perfect. No marriage is perfect. කිසිම විවාහයක් perfect නෑ, සරල සම්පූර්ණ නෑ, 100% සාර්ථක නෑ. Agree or disagree? එකඟද නැද්ද? Good topics for you to discuss in your class with your friends. So if you agree, take examples from the society. ඒකට එකඟ නම් ඒකට society සමාජයෙන් example ලානක් පෙන්නන්න. I know a couple, they got married like this and tell them. If you disagree, එකඟ නොවෙනවා නම් ඒකටත් ඕන තරම් examples තියෙනවා society එකේ. Take them and try to explain. It can be from your village, from the country, or anywhere, from a story, from anywhere. Take that and explain. In short, if you are in bad relationship with you, if you are in bad relationship, we learned about good relationships and bad relationships. You should break it off. If you are in bad relationship, you should break it off. එකක් නම් ඒක break කරන්න ඕනි. Agree or not? Give your opinion. ඔබේ අදහස දක්වන්න. Sometimes imaginary love is better than real love. Imaginary love, not real love. නිකන් හිතින් ආදරය කිරීම. ඇත්තටම person to person නෙමෙයි. ඒක හොඳයිලු. So what is your idea about it? If you agree, you tell the reason. If you disagree, you tell the reason. And you can give examples also, right? With your reasons. හේතු සායවට උදාහරණත් කියන්න පුළුවන්. So then discuss these things with your partner, with your friend. And you can actually enjoy while discussing. You enjoy and you improve a lot. Then මේ විදිහට මේවා සාකච්ඡා කරොතින් ගොඩක් ඔබට දැනුමත් එකතු වෙනවා. ඉබේම you practice speaking in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ගොඩක් හුරු වෙනවා. So you can discuss a lot about these topics, very interesting topics. Try to do with your friends. And the next one, it says, select a topic and have mini debates on the following. Mini debate. You know debate between two teams. කණ්ඩායම් දෙකක් අතර වෙන විවාද. You can have a mini debate, small debate. Select one topic. එක topic එකක් අරගෙන. So if it is a debate, there are two teams. One is called proposition. That means they propose. යෝජිත පිළ. Oppositions. ඒකට විරුද්ධ වෙන. යෝජිත යම් කිසි මාතෘකාවක් කියන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකට විරුද්ධව කතා කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. So then one team says, advanced level students should not get involved in romantic relationships. Advanced level students,
like you, A-level students should not get involved in romantic relationships. Romantic relationships ඇති කරගත යුතු නැහැ A-level ළමයි. එක කණ්ඩායමක් යෝජනා කරනවා. The other team says advanced level students can get involved. මේක should not get, මේක can get. එක පිළක් කියනවා ඇති කරගත හැකි පුළුවන් no problem කියන එක. අනිත් එක no, it is not good for A-level student. So then there are two sides, two teams. Then you can have debate. The next topic you have it, we should fall in love before we get married. Before the marriage we have to fall in love. විවාහයට පෙර we have to ආදරයෙන් බැඳිය යුතුයි. ආදරය කළ යුතුයි. The other team say no, we don't have to fall in love before we get married. මැරි කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි love කරන්න ඕනේ, ආදරය කරන්න ඕනේ. So then there are two sides now. Some says we have to love before the marriage. Some say no, we can marry and later love. So then there are two sides. You can have the debate. Next topic. It is better to have a formal and distant relationship with our teachers and principal. With the teacher and principal, distant relationship. It is better. වඩා හොඳයිලු එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දුරස්ත සම්බන්ධතාවයක්. We're not very close. අනිත් ටීම් එක කියනවා it is better to have more informal, right? Informal, friendly relationship with our teachers and principal. එච්චර formal දුරස්ත නෙමෙයි, friendly. හොඳ close relationship එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. So one says in one idea, the other team other idea. Then can have a debate. The next topic, separation and divorce are against our culture and therefore should not be encouraged. Separation, වෙන්වීම, and divorce, දික්කසාදය, are against our culture. ඒ අපේ සංස්කෘතියට විරුද්ධව යන දේවල්. Therefore should not be encouraged. ඒවා අපි දිරිගැන්විය යුතු නැහැ. Separation and divorce are better than staying in a harmful relationship. වෙන්වීම or divorce, දික්කසාදය වඩා හොඳයිලු harmful relationship. ඒ වගේ නොගැලපෙන සම්බන්ධයක් තියාගෙන එකට ජීවත් වෙනවට වඩා දෙන්න වෙන්වීම හොඳයි. What is your idea? So then you can have these two ideas in two teams and can have a debate. So when you debating, and you can use these things, right? Language help, language focus for you, right? Here is some language of agreeing and disagreeing for discussion and debate. So when you do the debate එකක් කරනකොට සමහර කරුණු එක ටීම් එකක් කිව්වහම වාට එකඟ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය language right here. Note that you can say I agree. or I agree කියලා එකඟ වෙන්න පුළුවන්. And stop at that. As well as I agree with you. I agree කියන්න පුළුවන්. එතන I agree with you කියන්න පුළුවන්. I totally agree with what you said. Now you see agree යමක් කිව්වහම ඒකට එකඟ වෙන ක්‍රම. Yes, I agree. That's one way. Another way, yes, I agree with you. Oh, මම ඔයත් එක්ක එකඟයි. Another way, I totally agree with you. මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි with what you said. So you see the same way in different ways. Same thing in different ways. එකම දේ විවිධ විදියට කියනවා. හැබැයි ඒකේ strength එක වෙනස්. Yes, I agree with you. Yes, I totally agree with you. ඒ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේද? අන්න ඒ වගේ බලන්න ඒ තමන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කරනකොට අවශ්‍ය වෙන වචන මෙන්න මේ ටික use කරන්න, right? Strong agreement. වා තදින්ම එකඟ නම් ඒක යම් කිසි දෙයක් කියනකොට ඒකට
I completely agree. සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. I totally agree. ඒත් සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. I agree wholeheartedly with you. Wholeheartedly, මුළු හදවතින්ම එකඟයි. So you can use these expressions. මේව භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩිබේට් එක. Agreement, make a strong agreement. තදින් එකඟ වෙනවා නම් නිකම්ම agreement. I agree. ඔව් මම එකඟයි. Right? I agree with you. Simple. Or else mild agreement. මේකට වඩා පොඩ අඩු. Make a strong, එකට වඩා අඩු මේ, මේකට වඩා අඩු මේ. I somewhat agree. මම ටිකක් එකඟයි එකට. I somewhat agree with this idea. මම ඒ අදහස සමග ටිකක් එකඟයි. Not totally. I think I agree. මම හිතෙනවා මට එකඟයි වෙන්න පුළුවන්. එකඟයි කියලා. I kind of agree with what you said. ටිකක් එකඟයි ඔයා කියපු එක. I sort of agree. I sort of agree with what you said. ඔයා කියපු දේ ගැන මම චුට්ටක් එකඟයි. ටිකක් එකඟයි. Right? Not like this. මේ උඩින් වගේ strong නෑ. No agreement or disagreement. එකඟ නොවෙනවා නම්, විරුද්ධ වෙනවා නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I neither agree nor disagree. මම එකඟ වෙන්නෙත් නෑ, නොවෙන්නෙත් නෑ. බලන්න. This one. A good expression. Neither nor. Right? With this statement. මේ statement එක මම එකඟ වෙන්නෙත් නෑ, නොවෙන්නෙත් නෑ. That means 50-50 likewise. ඊට වඩා අඩු. I think I disagree. I think I disagree. මං හිතනවා මං එකට එකඟ නෑ. I disagree with that. Or else disagreement. I kind of disagree as said above. I sort of disagree. I sort of agree කිව්වගේ I sort of disagree. ඒකෙම negative එක. Strong disagreement. I totally disagree. I disagree. I totally disagree. සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ නෑ. විරුද්ධයි කියන එක. I completely disagree. සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. එකඟ නෑ. And tell your idea after that reason, right? එක කියලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ හේතුව කියන්න පුළුවන්. I totally disagree. Right. So then using this you can do your debate properly. And when you do a debate, there are certain things that you have to adhere to, right? You have two teams. Then debate එකක් කරනකොට කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා. So first thing is that you should be a good listener. හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. To the facts the other team gives. අනිත් කණ්ඩායම දෙන කරුණ හොඳට ඇහුම්කන් දීලා. So then if it is a competition, there are certain rules. නීති රීති මාලාවකුත් තියෙනවා තරඟවල නම්. ඒ වගේම ඒවට ලකුණු ලැබෙන ක්‍රම තියෙනවා. අනිත් අයගේ කරුණු කඩන ඒවා. And how do you give new ideas, new points? අලුත් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවට ලකුණු ලැබෙනවා. So anyway, so you can be a good debater as well in future. But here you practice this language. මේ interesting topics අරගෙන මේවත් use කරලා and use some other language and do a mini debate in your class and practice the language. So then in future you can be a good debater as well. Language ගොඩක් practice කරන්න. So all these things will lead to improve your English knowledge. Next part, writing part. After the debate, let's write an essay on one of the topics selected, one of the topics given below. You are going to write an essay. රචනාවක් ලියන්න වෙනවා one of the topics. එක topic මේ දීලා තියෙනවා. And write an essay on of not more than 250 words. වචන 250කට නොවැඩි. Right? Discussing both sides of
the argument. Argument. Now you had an argument on a certain topic, proposing. එක පිලක් යෝජිත සහ එකට විරුද්ධ වෙන පිළ. ඒ කරුණු දෙකම එකතු කරලා ලියන්න වෙනවා, right? Follow the structure and use the information given below. දැන් මේ පහතින් දීලා තියෙන structure එක follow කරලා තොරතුරු ඇතුළත් කරලා you may of course use your own ideas instead. And you can use your own ideas. ඔබේ අදහස් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. Now let's see the structure. Now first you write the topic, right? Advantages and disadvantages of A-level students in romantic relationships. So that is the topic. You did the debate. Debate එකකුත් කරානේ. දැන් කරුණු ඕන තරම් තියෙනවා. Then first topic is this. Then you know these parts. මෙන්න මේ කරුණු ටික අපි කලිනුත් සාකච්ඡා කරා. මේ කරුණ ඇතුළත්ව අපි රචනාවක් කියවුවා. Now we are going to write introduction. Then I told you in an essay, රචනාවක නම් පළවෙනි ඡේදය introduction of the topic. මාතෘකාව හඳුන්වා දීම. සහ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. අපි අර relationships කිව්වේ. relationships කියලා ඒක introduce කරා. ඒකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා. good, positive and negative කිව්වා. Only that in the first paragraph. පළවෙනි ඡේදය කිව්වේ එච්චරයිනේ. ඊළඟ ඡේදවලදී අපි කිව්වේ මොනවද ඒ positive කියවා, මොනවද negative ඒවා කිව්වා, මොනවද close relationships කිව්වා. ඒ වගේ ඩිංග විස්තර කරා. ඒ වගේ නම් first now you tell romantic relationships are, and then tell what you have understood. romantic relationships කියන්නේ මොනවද කියන එක introduce කරන්න. දැන් debate එකේදී ගොඩාක් කරුණු ඔයාලා එකතු කරගත්තා. ඒ කරුණ ඇතුළත් කළා මේක introduce කරනවා විතරයි. Right? In the same way, if it is this topic, teachers and us, formal and distance, or informal and friendly. This is another topic. ඔයා මේ මාතෘකාව ගත්තොත් ඒකෙත් introduction එක. First, you have to first write the introduction of the essay. essay එකේ පළවෙනි ඡේදයේ introduction එක. ඒකට එනම් මේක ඇතුළත් කරමු. Teacher's role in the school is to, මොකද teacher ගේ role එක කියන්නේ? To facilitate the students to learn or give more opportunities for the students to study. Teacher ගේ role එක මොකක්ද කියන ඒ කිව්ව විතරක් මදි. මේක එතකොට අනිත් එක පොඩ්ඩක් කියවෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ කියපු කරුණු ටික තමයි ඊළඟ ඡේදවල විස්තර කරන්නේ. First give the introduction, then there are two topics. You can write two essays. And the next, then after the introduction, paragraph 1. Introduction එකෙන් පස්සේ ඊළඟ ඡේදේ advantages, වාසි. Now in anything, when you write an essay, රචනාවක් ලියනකොට ඒකේ two sides තියෙනවා නම්, පැති දෙකක් තියෙනවා නම් හොඳ හෝ නරක. Right? Now for example here also, first you discuss the positive side or good side or the advantages. හොඳ පැත්තයි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ. ඊළඟට අනිත් පැත්ත negative side එක. ඊළඟට your opinion. ඒ කරුණු ටික සලකලා බලලා හරියට එන්න පුළුවන් තීරණය මොකද්ද? That is the end of the essay. So that is the order, right? So then here also you can write the advantages. They bring joy and happiness. අපිට සතුට ගෙන දෙනවා. Joy and happiness. Relieve stress. Stress එක අඩු කරනවා. ආතතිය අඩු කරනවා. Can study together. එකට study කරන්න පුළුවන්. මොනවද? Romantic relation. Advantages and disadvantages of A-level students in romantic relationships. එහෙම තිබුණොත් මෙන්න මේවා ලැබෙනවා කියලා ඒ positive side එක. Right? Provide support and friendship. A natural part of life. It is a natural part of life. So therefore it's all right even A-level students to have a romantic relationship. Now and you have to give in a broader way. ටිකක් පුළුල්ව
විස්තරාත්මකව ලියන්න. Right? So then this one. If this is the topic, you can write this. Should be formal. What? The relationship between the teacher and the student. Take a formal way to maintain discipline. Discipline. විනය පවත්වා ගැනීමට නම් and it should be formal relationship එකක් විය යුතුයි. To give and follow instructions. උපදෙස් දෙන්න, උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. ඒ වගේම more admirable when formal to show respect. More admirable when formal වෙනකොට ගොඩක් admirable. Right? And also to show respect එක ගරුත්වයක්. So then all these things now you write in the first paragraph after the introduction එකකින් පස්සේ එන පළවෙනි ඡේදය. Then the second paragraph and disadvantage. Now I told advantages, good side ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ හොඳ පැත්ත. ඒකේ අනිත් පැත්ත negative පැත්ත කියන්නේ ඊළඟට. For this not only one paragraph, there can be 2-3 paragraphs, it doesn't matter. Then make it කරුණු කියන ඒවා අනුව මේක කරුණු ඡේද දෙකකට ගන්න පුළුවන්. Advantages, there can be 2 paragraphs. Maybe when you go to disadvantages, it can be another paragraph. Right? So according to this, of course, the topic, introduction, paragraph 1, paragraph 2 and the conclusion. 1, 2, 3, 4. 4 paragraphs. It can be more than 4. මේක සමහරට කරුණු දියනේවා අනුව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. But the order should be like this. Order එක මේකයි. Disadvantages can distract from studies. Romantic relationship තියෙනකොට can distract from studies. අපි අධ්‍යයන කටයුතු වලට බාධා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වෙන මගකට යන්න පුළුවන්. We can't concentrate. අවධානය යොමු කරන්න බෑ වෙන පැති වලට හිත යනවා. And can be stressful වෙනවා. Because you have to think 2 things, your studies and your love. දෙකක් හිතන්න තියෙනවා පොඩ්ඩක් stress එක වැඩි ඔළුවට. Needs time and money. So you need time to love. And also money. ඒ දෙකම ඕනේ වෙනවා. Study වලට අමතරව. එතකොට ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. Can bring unhappiness. අසතුට ගේන්න පුළුවන්. සමහරට ඒක break down වුණොත් එහෙම. එක බලපෑම බාධක. So you have to think about so parents disapproval. Parents, they don't like when you fall in love in advanced level classes because you are a student. දෙමෝපියෝ කැමති නෑ. මොකද තාම ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් නිසා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නත් එනවා. So then you can discuss those things in the next paragraph. And then when you give some facts, you can give examples also. So to make your essay more meaningful. And if it is this topic, should be informal. The relationship between the teacher and the student should be informal. It's a formal window. One can say. And more effective communication with students. So if the relationship is informal, more effective communication. Communication එක හරි effective වෙනවා. හරි කාර්යක්ෂම වෙනවා. With the students. Teaching and learning in relaxed atmosphere. So the teaching, learning, relax. හරි නිදහසේ කරන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු gap එකක් නැහැ. No gap between the teacher and student. Reduces fear and anxiety of students. Fear, බය. ඒ වගේ දේවල් නැහැ. So then the child's mind is free. ළමයාගේ මනස නිදහස්, can study well. So that there are some facts given for these 2 essays, right? So then you have to elaborate, explain these facts further. මේ පොඩි hint එකක් විතරක් දීලා තියෙන පොඩි කරුණක් මේක තවදුරටත් විස්තර කරන්න ඕනේ. In good sentences and with examples, right?
and you can give examples and make it clearer. ඔබ කියන කරුණ තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්, තවදුරටත් විස්තර කරලා example සමගින්. So then you can write those 2 paragraphs, and finally the conclusion. අන්තිම paragraph එක, this essay discussed, that means මේ essay එකේ අපි සාකච්ඡා කරේ the what advantages of, as not only the advantages and disadvantages of having romantic relationship in A-level students. ඒ සාකච්ඡා කරපු කරුණු අනුව ඔබට හැඟෙන හැඟීම කියන්න පුළුවන්. I believe that A-level students or advanced level students should not have romantic relationships until they leave the school. පාසල හැර යනතුරු ඒ වගේ ඒවා ඇතින් කරන උගත යුතුයි. Or else I believe that there is no harm in having a relationship or romantic relationship. මං විශ්වාස කරනවා එවැනි දෙයක් ඇති කර ගැනීමේ වරදක් නැහැ, as long as they can manage both. ඒගොල්ලන්ට ඒ දෙකම manage කරගන්න පුළුවන්. That means studies and love. ඒ වගේ මේ කරුණු වලට අනුව ඔබේ අදහස. According to these 2 ideas, your opinion. So that is the conclusion. So then remember the order of essay. Very, very important. Here now with this lesson, you are getting ready for one important question in your A-level examination. එහෙනම් උසස් පෙළ විභාගයේ එක වැදගත්ම ප්‍රශ්නයකට ඔබ හොඳටම සූදානම් වෙනවා මේක හරියට කරොතින්. ඔබේ term test එකේදී ඔබ try කරලා බලන්න පුළුවන්. Definitely you get a question like this in your A-level paper. උසස් පෙළ. එහෙනම් do this. Now here you are writing 2 essays. With these 2 essays you will get a better, much practice and wonderful confidence, and show the essay to your teacher. ලියලා ඔබේ ගුරුවරයාට දෙන්න. And then there you will understand, and then according to the feedback that you get, then ගුරුවරයා ඔබට ඒක බලලා දෙන උපදේශ වලින් එක maybe the language problems or other things, and the teacher will guide you. ඒකෙන් ඔයාට perfect වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන අඩුපාඩු හදාගෙන විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නත් පුළුවන්. So then try it out in school. And then finally we have, then you can get more essay writing practice by planning and writing essays based on the other 2 debating topics as well. So we took only 2 debating topics and gave you examples in the previous one. අපි දැන් සාකච්ඡා කරේ topics දෙකක් ගැන විතරයිනේ. One is romantic relationships with advanced level students. The other one is teacher student relationship. අපි මේ දෙක ගැන අපි සාකච්ඡා කරේ. But anyway, remember the first thing, the introduction, next paragraphs 2, 3, it can be 4 paragraphs or it can be 5 paragraphs. Then finally, final one is conclusion, right? First the introduction, right? Topic on the top, මාතෘකාව ලියනවා, මාතෘකාව introduce කරනවා. ඊට පස්සේ paragraph, there can be several, 2, 3, 4, and then finally the conclusion, right? And you saw it here, right? So you should have this order in your essay. And then should we fall in love, that is this is the other topic, right? Should we fall in love before we get married, or
Love come afterwards. Should we fall in love before we get married? Marry ki නැත්නම් විවාහ වීමට පෙර should we fall in love? අපි ආදරයෙන් බැඳිය යුතුද? අපි ආදරය කළ යුතුද? Or will love come afterwards? Will love come afterwards? ඊට පස්සේ ආදරය එයිද? You can discuss and write the essay using that structure. And the next one, separation and divorce are against our culture. Do you agree? That is the other topic that we discuss in the debate. අපි debate එක උත් කරා මේ ගැන. එහෙනම් මේ කරුණු සියල්ල එකතු කරලා මේ structure එකට අනුව write essays, right? And definitely you will get a better practice if you do this one. මේක කරවතින් හොඳ රචනා ලියීමට හොඳ හුරුවක් ලැබෙනවා. මොකද if you did those activities well, you will collect a lot of information. ඒකටම කාරණේ topic එකට අදාළ ගොඩාක් කරුණු එකතු වෙනවා. එහෙනම් රචනාව ලියා ගන්න පහසු වෙනවා. Please write. Remember, it is not one paragraph. Essay means first the introduction, then several paragraphs, then the conclusion. So then arrange the facts and complete your essay. So then I hope that you enjoyed that section and hope to meet you with the next section in another lesson. Please practice, practice, practice. Practice makes perfect. Thank you very much.